ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് C++ൽ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളുണ്ട്. സ്മോളസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ യൂണിറ്റ് ഇൻ എ പ്രോഗ്രാം ഈസ് കോൾഡ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അതിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് സ്വീകരിക്കാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എന്ന് പറയും. ഡാറ്റ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയും. ഒരു വാല്യൂ ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ അസൈൻമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയും. ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ പ്രോഗ്രാമിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മുതൽ അവസാനം വരെ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി 1 by 1 എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ സീക്വൻഷ്യൽ എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നോർമൽ ഫ്ലോ ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ. എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു പ്രോഗ്രാമിലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. എന്നാൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ആവർത്തിച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥകൾ വരും. ചില ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും, ചില ഭാഗങ്ങളെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടി വരും, ചില ഭാഗങ്ങളെ നമുക്ക് ആവർത്തിച്ച് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ നോർമൽ ഫ്ലോയെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എക്സിക്യൂഷന്റെ നോർമൽ ഫ്ലോയെ ആൾട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് രണ്ട് വിഭാഗമാണ്. ഒന്ന് സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, മറ്റൊന്ന് ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. ഈ സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയും. ഡിസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയാം. സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഡിസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓർ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇറ്ററേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയും. ഇറ്ററേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. So control statements, those statements that are used for altering the normal flow of execution or sequential flow of execution of a program is called control statements. We have two types of control statements: selection statements and loop statements. These selection statements are also known as decision statements or conditional statements. Loop statements are also known as iteration statements. Now, this selection statement is used for branching based on a condition. ഒരു കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണോ ഫാൾസ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ദിശ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ വഴികളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എക്സിക്യൂഷന്റെ ദിശ തിരിച്ചുവിടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഈ സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഇതിന് വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ if and switch statements are known as selection statements. In loop statements are statements used for repeatedly executing certain set of statements. ഒരു കൂട്ടം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെ, ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെ ആവർത്തിച്ച് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾക്കാണ് നമ്മൾ ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയും, അതല്ലെങ്കിൽ ഇറ്ററേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയും. ഇതിൽ നമുക്ക് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ ലൂപ്പുണ്ട്. ഫോർ. Then there is a loop called while.
then another one do while. These are the three loop statements available in C++. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം. സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. If statement is a selection statement. It's a powerful, flexible selection statement. ഈ if statementന് മൂന്ന് രൂപങ്ങളുണ്ട്. Simple if, if else, and third one else if ladder. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രൂപങ്ങളുണ്ട്. സിമ്പിൾ ഇഫ് അതിന്റെ സിന്റാക്സ് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇഫ് ഒരു കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ രൂപം ഇങ്ങനെയാവും. ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ഒരു കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 and so on. ഈ ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയും. ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, ഒരു കൂട്ടം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയും. ഇതാണ് സിമ്പിൾ ഇഫ്. നമ്മൾ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ here comes the condition. ഇതിനുള്ളിലാണ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവുക. കണ്ടീഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ if the condition is true, അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. Condition is not true, normal flow continue ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. കണ്ടീഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ if the condition is true, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നോർമൽ ഫ്ലോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. If the condition is not true, this part will be skipped. So there comes a selection, there comes the branching, and it is based on a condition. So it's a selection statement, it is a conditional statement, it's a branching statement. This is the simple if. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം if else. if else എങ്ങനെയാണ്? if condition നമുക്ക് കേളി ബ്രേസ് കൊടുത്തിട്ടല്ലേ എഴുതാം. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് another statement and so on. Else statements. This is the syntax for if else. If this condition is true, this part will be executed, this part will be omitted, skipped. If the condition is false, this part will be skipped and this part will be executed. If you draw, it will be something like this. If the condition is true, then this part will be executed. Say, let this be block 1 and this be block 2. So here, if the condition is true,
then block 1 will be executed. Condition തെറ്റാണെങ്കിലോ condition wrong ആണെങ്കിലോ false എന്നാണ് condition ഡിസഗ്രിമെന്റോ block 2 will be executed. So this is the if else form of if statement. If there is only one statement to execute, if the condition is true, then we can write a statement like this. If the condition statement 1 else statement 2. This way also we can write. If the condition is true, this part will be executed. If the condition is false, this part will be executed. Now, the third form is else if ladder. It checks number of conditions like this. If condition 1 then lot of statements here. Say you can say this part has block 1. Else if condition to another condition, if it is true, block 2 will be executed. Else if condition 3, block 3 will be executed. This is called else if ladder. If, else if, and so on. If you draw the so here comes condition 1. It has to yes or no. രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് വരുന്നു. കണ്ടീഷൻ 1 ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. കണ്ടീഷൻ 1 ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? This part, that is block 1 will be executed. Then it goes out or let go. Then if the condition 1 is false, what happens? It checks for another condition. Condition 2. Another condition to be. And here also we have two outputs. Either it will be true or false. Condition true ശരിയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? Block 2 will be executed and it goes out. Else condition 3 will be checked. If it is true, yes, no, then block 3 will be executed and goes out. Sometimes we can write like this, else മുകളിൽ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഒന്നുമല്ലായിരിക്കും some blocks. അപ്പോൾ ഇവിടെയും കണ്ടീഷൻ false ആവുകയാണെങ്കിൽ there is some another block here and goes out. And all these points joins together. ഇതാണ് else if ladderന്റെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ if സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളിലെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളുണ്ട്. if സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് if സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അതിന് 3 രൂപങ്ങളാണുള്ളത്: സിമ്പിൾ if else and else if ladder. സിമ്പിൾ ഇഫ് ആണെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു,
അതിൽ ആ കണ്ടീഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, കണ്ടീഷൻ ശരിയല്ലെങ്കിൽ ആ പാർട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. ഇഫ് എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം, കണ്ടീഷൻ തെറ്റാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭാഗവും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് വഴിയിലൂടെ തിരിഞ്ഞു പോകും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം മാത്രം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. എൽസ് ഇഫ് ലാഡർ ആണെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കണ്ടീഷൻ സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഏത് കണ്ടീഷനാണോ ശരിയാവുന്നത് ആ കണ്ടീഷന്റെ ബ്ലോക്ക് മാത്രം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നു. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. സിമ്പിൾ ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ing main ing mark scene mark if mark greater than or equal to 30 cout past. Simple if statement. It will read a mark and that mark is compared. If the mark is greater than 30, the output will get passed. Now, we want both passed and failed. This is an example for simple if. ഇതിനെ നമ്മൾ if else ആക്കി മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. Else cout failed. Simple. അപ്പോൾ അവിടെ അതിന്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ it will be something like this. Mark greater than or equal to 30. Yes. No. Yes ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Print pass. False ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Print fail. നമ്മൾ പോയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ്. ഇനി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് 90% 90 മാർക്കിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സോ ആൻഡ് സോ എന്ന് പറയുന്നത്, അതാണ് എൽസ് ഇഫ് ലാഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. മാർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തു. ആ വിഷയത്തിൽ മാർക്ക് ഈഫ് മാർക്ക് greater than or equal to 90, cout a plus. Else if mark greater than or equal to 80, cout a. Else if mark greater than or equal to 70, cout b plus. Else if mark greater than or equal to 60, cout b, and so on. And finally, else if mark greater than or equal to 30, cout b plus. Else cout fail. And if you draw the flow chart, it will be something like this. Mark greater than or equal to 90. Yes. Print
A plus. No. Another condition, mark greater than or equal to 80. Yes. Read A. No. Mark greater than or equal to 70. Bring B plus. No. Mark greater than or equal to 60. Yes. Print B. No. Mark greater than or equal to 30. Yes. Print pass. No. Print fail. So this is an example for XII ladder. So we shall stop this session. We have control statements that are used for altering the flow of execution, normal flow of execution of a program. Two types of control statements are the decision making statement, conditional statement or selection statement, and looping statements or iteration statements. Of selection statement we have if and switch. If is the most flexible selection statement. It has three different forms: simple if else, and else if ladder. And we have seen the examples. Thank you.